Okay, let's complete our topic, which is pemphigus or pemphigoid. The third lesion is known as mucous membrane pemphigoid. Okay, as you can see in the picture, here we have eye, teeth or gingiva. What is this? T lymphocyte or antibiotics or white blood cells. This is skin and treatment. اوكي طيب احنا لما ناخد الليكتشر هنفهم ليه الصورة دي فيها الحاجات دي. تمام. Okay, let's start with the definition. Mucous membrane pemphigoid defined as a chronic autoimmune subepithelial. ملاحظين معاي subepithelial يعني بيحصل الفيزيكولار bullous lesion below the epithelium that primarily affects the mucous membrane of the patients. بتعمل شنو؟ بتعمل لي lesions في الميوكس membrane بتاعت patients resulting in blistering, ulceration, subsequent scarring in some organs. في بعض الأماكن بتعمل لي scarring وهي less commonly affect the skin. Okay? What about the pathogenesis? زي ما احنا قلنا the disease is autoimmune vesicular bullous disease. نفس الباثوجينيسيس بتاعت البولس pemphigoid عدا انه الاوتو انتيبودي رياكشن بيكون against الميوكس membrane pemphigoid antigen اللي هو بيكون موجود في lower level of the lamina lucida of the basement membrane, and the lamina densa may be the primary site for the involvement in some cases. فهنا الميوكس membrane pemphigoid antigen بيكون موجود في lower level of the lamina lucida وفي بعض الأحيان بيكون موجود في اللامينا densa. طيب من هو الانتيجين ده؟ الانتيجين ده اسمه يا إما اسمه لامينين 332 أو نفس البولس بنفيجويد انتيجين اللي هو انتيجين 2 اللي هو بولس بنفيجويد 180. تمام. والاوتو انتيبوديز هم الاي جي جي ومعاها complement 3. What is the laminin? Laminin هو عبارة عن adhesion molecule that is a component of the anchoring filaments of the basement membrane. يعني مثلا هيجيني في MCQs definition ده أو في complete definition ده وأقول لك what is this هو ده منه. Okay, you have to know what is laminin. What are the causes? عندنا associated causes يعني في بعض الحاجات لقوها في most of the patients. يعني لقوا إنه mucous membrane pemphigoid associated with the laminin 332 to carry high risk of the association with underlying malignancy. يعني most of those patients عندهم underlying malignancy. تمام. بالذات لما يكون الانتيجين بيهاجم لي اللامينين 332. في بعض الدروجز برضو have been reported as a triggers of the mucous membrane pemphigoid. يعني البيشنتس اللي بياخدوا الدروجز دي بيكونوا معرضين انه تبدا معاهم الليجنز بتاعت الميوكس membrane pemphigoid ومن اشهرها الدي penicillamine. Okay, this is a lesion in the gingiva as you can see. Okay, clinical features. أول حاجة عندنا the age is older than 50 years, the gender female affected more than males, sites عندنا it can affect skin وأهم حاجة إنها to affect the mucous membrane. أي mucous membrane يلاقينا can be affected. Oral, conjunctiva, genital, larynx or esophageal region. Let's start with the most common area of involvement, which is the oral mucosa. More than 80% of the cases affected in their oral mucosa ورarely resulting in scar لكن السcar can be occur. The second most common side of the involvement which is conjunctiva بيحصل فيها شنو؟ بيحصل فيها scarring. حاجة اسمها simplifiron هي عبارة عن adhesion يا إما بيكون partial or complete adhesion of the palpebral conjunctiva of the eyelid للpulpar conjunctiva of the eyeball. يعني بيكون عندنا التصاق ما بين الجفن
سطح العين من الداخل. تمام، بيكون يا إما partial or complete. corneal damage is common also. progressive scarring، لما يحصل scarring مستمر يؤدي إلى ال blindness in 15% of the cases، ودي ما حاجة بسيطة طبعا. also scarring of the lacrimal duct ممكن يؤدي إلى xerophthalmia اللي هو عدم وجود التيرز دموع. اوكي، هنا الاي manifestation، شايفين هنا السكارينج، ودي هنا ممكن السمبليفاين. clinical manifestations also could be occur in the larynx، ممكن يكون عندنا laryngeal involvement. causes بتعمل لي شنو؟ إذا حصل وجدت lesions موجودة في لللارynx، بيكون في pain، hoarseness of the voice، difficulty in breathing، ممكن تؤدي إلى death due to asphyxiation. طيب ليه ممكن يحصل الاختناق؟ لأنه ممكن يكون في scarring وعمل لي difficulty in breathing، وهيحصل بعد كده asphyxiation. esophageal involvement ممكن تؤدي إلى dysphagia، فبالتالي هيكون عندنا debilitation اللي هي الويكنس ومعاها death. البيشنت هيكون ما قادر ياكل. بالنسبة للجينيتال ميكوزا causing pain and sexual dysfunction. a skin lesion عندنا 20 to 30% of the patients ممكن يكون عندهم associated skin lesions، areas اللي بتحصل فيها vesicularis lesions circumoral and scalp. طيب نجي specifically كده للأورال findings. أهم حاجة عند البيشنت ده يكون عنده desquamative gingivitis. the most common manifestation بنلقاها في 90% of the cases اللي عندهم oral findings. vesicular bullous، هل بيكون عندنا vesicle or bully؟ yes، وبيحصل لها rupture into ulcers، وبتكون في 10% of those patients، وبتكون موجودة في الجنجفة، في البالات، في البقل، الليبيال ميكوزا، subepithelial bulla، difficult to rupture. تمام، فبالتالي بيحصل لها rupture after long time. الألسر tend to expand painless shallow chronic and surrounded by erythema. طيب رغم انها هي painless and shallow ولكنها مالا not tend to expand، دي حاجة كويسة، ولكن from the beginning بتكون large it's not small. هنا desquamative gingivitis شايفين it's a large lesion. طيب characterized as a previous by remission and extirpation may remain restricted to one side as a general sites الأورال ميكوزا، تمام، for several years. وهو إذا restricted للأورال ميكوزا دي حاجة كويسة بدل ما يكون restricted الconjunctiva مثلا. heal with scar دي بتحصل طبعا إذا كان في السكن أو في الآي أو في كده، لأنه قلنا في الأورال cavity rare to heal with scar. بالنسبة للlaboratory findings we can use biopsy specimen ونعمل routine histology direct immunofluorescence. the site باخد من الإيدج بتاعت الألسر أو الفيزيكال وبيكون معاها erythema وتشو، يعني هاخد من الاريا والسراوندينج بتاعتها. طيب هشوف شنو. The histopathology reveals positive immunofluorescence for IgG C3. sometimes ممكن أشوف IgA مع ال IgG أو أشوفه لوحده 50 to 80%. subepithelial clifting لازم طبعا لأنه هي أصلا subepithelial lesion. presentation of the basal cells and variable inflammation. Only 10% of the mucous membrane patients demonstrate positive indirect immunofluorescence for circulating anti-basement membrane zone antibodies. يعني إذا اتقال لي في سؤال بتاع MCQs what is the most common test to reveal the condition of the mucous membrane pemphigoid، إذا سألت direct immunofluorescence ولا indirect immunofluorescence you have to answer this question إذا فهمتوا الكلام. طيب what about the management.
The management of the mucous membrane pemphigoid بيعتمد على severity بتاع symptoms، بيعتمد على السايتس اللي هي حاصل فيها الانفولمنت. يعني إذا البيشنت عنده mild oral lesions ممكن أديه topical corticosteroid أو intralesional corticosteroid إذا حصل فيها infection وبقت painful or a large lesion. أهم حاجة to manage the desquamative gingivitis you have to give patient topical steroid in soft dental spleen عشان تعمل لي covering للجنجفة. طيب ليه بعمل كده؟ ليه ما أديه يمسح يعني أديه البيست وأقول له أمسح all the gingiva؟ ما هو desquamative gingivitis بيعمل لي effect أو involvement للجنجفة كلها، بتكون حاصل فيها inflammation. Okay, so you have to answer this question also. ممكن يجيكم في الامتحان بما إنه إحنا وقفنا أصلا classroom. Okay, some drugs can help اللي هو use of tetracycline زي الdoxycycline والminocycline also can help in treatment of the mild oral lesions. Okay, patients with several oral lesions, conjunctival or laryngeal involvement, Dapson therapy is recommended as a next choice قبل ما أنا to consider long-term steroid, systemic steroid طبعا عشان side effects بتاعتها, immunosuppressive therapy or rituximab. If the patient will be enrolled in the Dapson treatment, the patient's hemoglobin must be closely monitored and you have to search for the cause. ليه أنا بعمل يعني monitoring للهيموجلوبين بتاع البيشنت ده. Patient resistant to dapsone must be treated with a combination of corticosteroid طبعا systemic and immunosuppressive drugs such as cyclophosphamide. ده بيكون أصلا فيه combination of those two drugs in one تابلت. اوكي ده مثال للريتوكسيماب وده الدابسون ثيرابي. دابسون ثيرابي بيتاخد لفترة طويلة عشان السايد افكت بتاعه اللي انتوا هتفتشوا عليه. طيب بالنسبة للأسايمنت we have a comparison ما بين ال dark immunofluorescence وال indirect immunofluorescence. You have to pick up those difference يعني ما أجي أكتب نفس الحاجات. What is the difference ما بين ال dark immunofluorescence وال indirect immunofluorescence? We have 9 differences. تمام. You can send me your answers في الإيميل. Okay? If you have any question, please ask me in the Telegram. Thank you. Stay tuned.